ladies and gentlemen, Deputy Prime Minister, ministers, it's my great pleasure to welcome you all to the second Energy Community Just Transition Forum today here in Sarajevo. I would like to thank Elektroprivreda Bosnia Herzegovina and its COE, Admir for hosting us today. I would also like to thank Balkan Green Foundation, Bankwatch Network and Climate Action Network Europe for teaming up with the Secretariat to ensure that this event is truly inclusive and brings forward the perspective of civil society as well. The second edition of the Just Transition Forum comes at a key moment when energy community contracting parties are set to formally adopt the energy and climate targets for 2030. In this context, today's event will enable an open dialogue between all relevant stakeholders to discuss the need for ambitious 2030 targets and how they should be guided by national energy and climate plans to deliver on the long-term 2050 decarbonization objective, based on stakeholder consultation and engagement in the preparation of the plans. The forum includes several thematic sessions to address various transition challenges as well as opportunities and possible ways forward for the just energy transition. Last week, informal Energy Community Ministerial Council in Baden, Austria, concluded negotiations on 2030 targets for greenhouse emission reduction, renewable energy shares in gross final consumption, and energy efficiency for each contracting party, which together make up the energy community targets. I would like to thank very much Deputy Prime Minister Mihajlović and Deputy Prime Minister Stefanishina from Ukraine for leading these negotiations. Following a proposal of the European Commission, the targets will be formally adopted at the December Ministerial Council. At the meeting we had last week, all contracting parties underlined that on the pathways of decarbonizing the economies, particular focus should be put on the aspect of just transition, and in particular on assisting the affected regions dependent on coal mining and coal-fired power generation. At the energy community, the just energy transition is at the top of the agenda, and the Secretariat has launched several initiatives to support the just transition process. Let me name first the Coal Regions in Transition for the Western Balkans and Ukraine initiative, which is being managed by European Commission in cooperation with 6 international partners, including the Energy Community Secretariat. And this initiative is aiming at extending technical assistance to all contracting parties relying on coal. Another initiative is a newly established Center for Alleviating Energy Poverty in the energy contracting parties. And the aim is to collect data and information on the causes and impact of energy poverty and promotes the development of and the promotion of development of appropriate policies and measures to address this issue, what is of the critical importance in the time of energy price surge. Another initiative is the Gender Equality Initiative, which raises the awareness of the importance of the energy transition to be inclusive and shifting away from gender disparities by closing the gap towards a gender-balanced participation in the energy sector. This initiative is promoting or started promoting the gender relevant
collection of statistical data which are key for proper designing the process of just transition. Another initiative is the Clean Regions Initiative, which Secretariat is leading and is partnering 12 municipalities in drafting and implementation of local air quality action plans. Last but not least is also the Secretariat's Energy Transition Tracker, newly published last week, which provides a clear picture of where the contracting parties stand in advancing the clean energy transition. Please pick up copies or download from the website of the Energy Community, and I hope you will find this newly published paper as a solid basis for information on the progress already made by the contracting parties in the process of energy transition. The report shows a reduction in the use of coal and an increase in the uptake of energy from renewable sources in the generation mix. Other good news is that the total amount of direct coal subsidies channeled to coal in 2020 fell by 25% compared to 2019. Yet far too many financial resources are burned or supporting fossil fuels, indeed. In fact, direct subsidies to electricity generation from coal and lignite in 2020 amounted to more than 400 million in the 6 energy community contracting parties that rely on coal and lignite. What the energy transition tracker shows is that we may be on the right path, but this is just the beginning of the journey. We need ambitious policy measures to ensure that reducing the region's reliance on coal is truly at the turning point. This is why we need ambitious targets for energy and climate policies to advance the energy transition. Today's multi-stakeholder event will increase the momentum for the adoption of 2030 targets and climate targets for the energy community and its contracting parties by the end of the year during the formal Ministerial Council on 15th December. Excellencies, ladies and gentlemen, the energy transition is first and foremost about people. In our fight against climate change, we must leave no one behind. A participatory process involving a wide range of stakeholders must be at the heart of the just transition to climate neutral economy by 2050. We must work together to keep the moment on just transition to accelerate the coal phase out and unlock the region's renewable energy potentials, keeping in mind the importance of a gradual, inclusive, and just energy transition. You have a full and challenging agenda ahead of you. I hope that today's conference will help you gain new ideas and perspectives in order to develop effective policies and solutions to advance the just energy transition. Thank you very much for your attention. Dobar dan. Dear Director Lorkowski, dear ministers, ladies and gentlemen, allow me to avail myself to greet you on behalf of the Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina, and wish you a successful work of this Just Transition Forum. It is a pleasure to address you here in Sarajevo and greet the second Just Transition Forum participants. When discussing the transition, we should note that the Sofia Declaration on the Green Agenda for the Western Balkans encouraged the reform process of the energy sector of the regional countries. Namely,
It expressed a solid determination to align with the ambitious goals of the European Union in achieving carbon neutrality by 2050. Aware of the demanding international obligation that we must implement, the Ministry, in cooperation with the entity institutions and the government of the Brčko district of the Bosnia and Herzegovina, is actively and rapidly working on developing the integrated energy and climate plan for Bosnia and Herzegovina by 2030, with projection by 2050. It is important to note that the energy transition will inevitably produce effects that will have particular implication for the society. Therefore, we want to emphasize that Bosnia and Herzegovina's mining sector has many employees. There are a lot of questions about how to make a just transition for all. It is evident that the closure of mines and thermal power plants without the adequate attention and assessment and planning can produce negative socio-economic consequences for the population, local communities, and economic entities. We expect that with appropriate planning, it is possible to implement a just transition by retraining the workforce and repurposing land and buildings in a cost-effective and socially responsible manner. We are determined to work in this field and cooperate with the World Bank team on developing a roadmap for the coal regions in transition. Consequently, this will give us the path we need to follow in enabling a just transition in Bosnia and Herzegovina. By signing the Sofia Declaration, Bosnia and Herzegovina is committed to becoming a carbon neutral country by 2050. Importantly, I want to send a message to this forum to enable us to access the EU funds to implement a just transition in our countries. We hope today's forum will provide the necessary answers to many open questions related to the energy sector's transition and the decarbonization process by 2050. Finally, I would like to greet you all again and wish you a pleasant stay in Sarajevo and Bosnia and Herzegovina. Thank you. Dobar dan svima. Veoma sam srećna što smo danas ovde u Sarajevu. Velika zahvalnost i Elektroprivredi Bosne i Hercegovine i ministru Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, ljudima iz Ukrajine i naravno posebno zahvalnost direktoru Lorkovskom sa kojim smo od trenutka kada je postavljen za direktora energetske zajednice krenuli da radimo zajedno na procesu dekarbonizacije i u stvari jedne pravedne tranzicije. Mi se danas nalazimo u jednoj situaciji koja od nas koji vodimo energetske sektore u našim državama traži da razmišljamo i na kratak, ali i na dugi rok. Ono što je na kratak rok, od čega verovatno niko od nas ne spava, jeste pitanje zime koja nas čeka i perioda gde moramo da obezbedimo dovoljne količine energije i energenata za zimu koja je pred nama, u krizi u kojoj se zaista nalazimo svi. I verujem da ono što je najvažnije u energetskoj zajednici, što se potencira toliki dugi niz godina od kada postoji energetska zajednica, to je zajedništvo i regionalna saradnja, može samo da pomogne u onome što su zovu naše odluke na kratak rok, dakle priprema za zimu. Ali ono što je ispred nas i što traži od nas hitne akcije, hitne takođe odluke, a od čega će zavisiti budućnost energetskog sektora ovog regiona, jeste u stvari pitanje dekarbonizacije, energetske tranzicije, naših ambicioznih ciljeva, načina kako ćemo da ih realizujemo, ali isto tako i načina kako ćemo mnogo više da sarađujemo sa Evropskom unijom i sa energetskom zajednicom, zato što su to naši prirodni partneri. I zato što ukoliko radimo zajedno, ukoliko smo povezani zajedno, mislim tu na vlade, nevladin sektor, radnike i naše partnere, moguće je da napravimo iskorake u energetici. Podaci koje
mi imamo statistike sa kojima raspolažemo, analize koje smo radili i koje radimo, pokazuju da su nama naše akcije u energetskom sektoru neophodne. I podaci koje pretpostavljam da ne moramo ovde da govorim zato što smo svi iz energetike pa tako jako dobro znamo i koliko koristimo ugalj i kako kvaliteta je taj ugalj i koliko je neophodno i kako izgledaju emisije i koliko su one iznad svih naših nacionalnih zakonodavstava i šta to znači vezano za zdravstvene troškove i kako to izgleda uopšte u svakoj od naših zemalja. Ja ne verujem da treba mnogo o tome da govorim. Ali ono što mislim da je jako važno za nas jeste da moramo da shvatimo da naši ciljevi, pored toga što treba da budu prihvaćeni i što jesu ambiciozni, Srbija je prihvatila ambiciozne ciljeve vezano za smanjenje emisija gasova staklene bašte, vezano za povećanje obnovljivih izvora energije, jeste da moramo da te ciljeve zaista i realizujemo. Mnogo puta se dešavalo u prethodnim godinama da prihvatamo određene odluke, da prihvatamo donošenje određenih direktiva, da nismo spremni da ih zaista realizujemo. Sada je trenutak kada više to ne možemo da radimo, jer to više nije pitanje da li smo se mi obavezali u odnosu na energetsku zajednicu ili Evropsku uniju, to je pitanje zašto smo se mi tačno obavezali prema svom narodu i svojim građanima i ovom celom regionu. Dakle, Srbija je zemlja koja je pre 2 godine dosta kasno ušla u proces energetske tranzicije. Može se čak reći da smo trčali za tim vozom pa smo nekako u taj voz i uleteli. Ali to ne znači da ne želimo da budemo u lokomotivi. I to ne znači da ne želimo i ne mislimo da ceo region zajedno može sigurno da bude mnogo brži u ovom procesu, zato što je pitanje energetske tranzicije ozelenjavanja naše ekonomije u stvari novi model rasta. To nije ostanak bez posla. To nije razgovor o tome kako neko neće imati dovoljno da prehrani svoju porodicu ili kako privreda neće imati dovoljno energije. To je upravo suprotno od toga. To je u stvari potpuno novi model ekonomskog i energetskog rasta. Srbija je promenila sve svoje zakone. Koliko znam i Bosna i Herzegovina je dosta toga izmenjala u svom zakonodavnom okviru. Naši zakoni su ne samo usklađeni sa zakonima Evropske unije, naši zakoni su u stvari osnova da možemo da radimo dalje, da možemo da investiramo. Srbija je usvojila prvi put zakon o obnovljivim izvorima energije koji daje mogućnost Srbiji da gradi nove kapacitete. Nažalost, mi smo država koja preko 30 i više godina nije izgradila ni jedan kapacitet. Srbija je usvojila i nove zakone o energetskoj efikasnosti. To su neka dva naša stuba koje mi vidimo kao najvažnija. Zelena ekonomija, povećanje energetske efikasnosti i paralelno u isto vreme smanjenje proizvodnje električne energije iz termosektora. Naši ciljevi su 40% smanjenja emisije gasova staklene bašte do 2030. godine u odnosu na 90. i siguran udeo minimum 40% obnovljivih izvora energije u našem energetskom miksu. Naš cilj je minimum 10% smanjenje proizvodnje električne energije iz termosektora do 2030. godine. Delo je ambiciozno, ali je isto tako i veoma ostvarljivo. Ove godine mi završavamo naš nacionalni plan za energetiku i klimu, završavamo našu strategiju razvoja energetike, ali kapa nad svim tim u stvari jesu investicije. Bez investicija nijedna od naših država ne može da napravi iskorak u onome što se zove energetska bezbednost. Mnogo se govori o investicijama, malo investicija ima. Mnogo se priča o termosektoru, mnogo se priča o tome da treba da izlazimo iz termosektora, sa čim se svi slažemo, iako naravno ima mnogo opstrukcije, pogotovo u ovom trenutku kada je energetska kriza nekako drma celu Evropu, kada svi oni koji ne žele ništa da se promeni u ovom sektoru govore pa evo i druge države se vraćaju u termosektor. To nije tačno, druge države 20 godina rade na energetskoj tranziciji, te se vraćaju možda 1, 2, 3, 5%. Dakle, nama trebaju investicije, nama treba podrška i nama treba zajedništvo, dakle to regionalna saradnja kroz energetsku zajednicu da bismo zaista mogli sledeće godine kad se vidimo da pričamo o novim investicijama, da pričamo ne o tome da li mi treba da smanjimo procenat električne energije iz uglja, nego koje su to tehnologije koje mi koristimo i kakav je kvalitet naše energije koju mi proizvodimo. Jer više nije pitanje samo količina, u budućnosti je pitanje isključivo i samo kvaliteta električne i toplotne energije koju ćemo koristiti. Srbija je opredeljena da svoje ambiciozne ciljeve sigurno ostvari i mi ćemo u tome uspeti. Ali Srbija ne želi da to radi sama. Dakle, mi želimo da radimo zajedno. Mi želimo da radimo upravo sa državama koje su poznate po tome da imaju prilično visok procenat i koriste ugalj mnogo više možda nego neke druge države u Evropi. I Bosna i Hercegovina, Republika Srpska i Kosovo i Srbija koriste ugalj
dominantno u proizvodnji električne energije od 60 do 90%. Dakle, mi hoćemo da radimo zajedno, mi hoćemo da napravimo iskorak u zelenoj ekonomiji. To nisu samo obećanja. Mislim da svaka naša odluka zajedno sa energetskom zajednicom daje mogućnost da u našem regionu se otvaraju nova radna mesta i grade novi kapaciteti. Hvala.